My name is Councilmember Abdi Warsame, and welcome to Cedar Riverside. Over the past 4 years, I've had the privilege of working shoulder to shoulder with Councilmember Jacob Frey on difficult issues important to our immigrant community, the 6th Ward and the city at large. He has constantly been a leader and has stood up for our most vulnerable communities. He has a vision of justice, opportunity and equity, which I share. Jacob is a coalition builder. He's a good friend and the leader I believe our city needs right now. While I respect all the other candidates in the race, I am proud to support Jacob's candidacy for mayor for the city of Minneapolis. I have no doubt that he will lead the city in a brighter, more prosperous direction. I'm ready to work with him to make a fresh start for all the Minneapolis families. So I would like to introduce you, my friend, my colleague, and the next mayor of the city of Minneapolis, Jacob Frey. Well, I am honored. I am honored to earn the endorsement of my friend, my colleague, and a wonderful leader for both the Somali community, our immigrant community, but also the city at large, Councilmember Abdi Warsame. Abdi has been and continues to be an inspiration for me in how to lead with vision, integrity, and collaborate with spirit. Our work together is not done. And I proudly endorse Abdi Warsame, an excellent ambassador for his ward and our city, for re-election for council member for the 6th Ward. We have some wonderful work ahead of us, and we know with certainty that through true collaboration and engagement, the entire city can prosper. It won't be limited to a select few, and it won't matter, regardless of the color of your skin or what side of the tracks you grew up on or who your parents are, you will have the opportunity to succeed. Councilmember Abdi Warsame has led with that vision, and as mayor, I will continue to lead on that vision along with him. So thank you so much. You know, I've worked with Jacob over the last 4 years, and we've worked on many great issues, whether it's public housing, whether it's Opportunity Center in Cedar Riverside, making sure that we reduce the equity gap, whether it's environmental justice. Jacob's always been there, and he's always been, you know, a champion of the most vulnerable members of our community, and that's why I'm supporting him today. And I would like to say a few words in Somali. Assalamu alaikum. So dhawaada, maanta waxaan joognaa xaafadda Cedar Riverside. waxaana ag taagan Jacob Frey oo u tartamayo inuu noqdo duqa magaalada Minneapolis. Jacob iyo anigu waxaan ahayn colleagues 4 sano isla soo shaqaynaynay. Wuxuu golaha deegaanku igula tirsanaa waxyaalo badan buu ila qabtay, ballanqaadyo badanna haddeer waa noo soo gudbiyey dhinaca maxay ahayd ganacsiga iyo dhinaca dadkeenna, gaar ahaan shacab weynaha East Afrikaanka inay magaaladan ka mid noqdaan. Maanta wuxuu yimid taageeradiinu u baahan yahay, waana markii ugu horreysay taariikhdeenna oo aan dhihi karno waxaan haysanaa fursad inaan dooranno duq magaalo oo ku yimid awoodeenna iyo tiradeenna iyo magaceenna. marka Jacobna wuu yaqaanaa Soomaali, marka waan isku dayi doonaa u dhibi doonaa inuu erayo ku tiro. Marka waxaan rabi lahaa inaad ila taageertiin Jacob Frey sidoo aniga ii taageeray, sidoo ii garab istaagay. Asaga maanta wuuna indoos garay, annagana asaga indoos garaynay. Marka waxaan rabaa inaad igu taageertiin, waa mahadsantihiin. Asagaan u dhibi doonaa. You're going to say your Somali please. Of course. Assalamu alaikum. Parshonaksin Mufiante. Maagayga wa Jacob Frey. Doka Magalada. Duqa magaalada. Doka Magalada. Wiliging Marten. Wiladan of Somalia Kodlayo. You know, the relationship we have built, I've built with Councilmember Abdi Warsame, obviously as a colleague and as a friend, has been very important to me, both politically but personally as well. Recognizing that regardless of what happens around the rest of the world, 2 Americans can not only be friends, but can accomplish some extraordinary things by working together. You know, this is about more than politics. This is about peace. This is about equality.
And this is about a love of people and community, regardless of who you are. And so, you know, I appreciate the relationship we've built. I appreciate the relationship I have been able to build with the Somali community at large, because it will pay dividends. Not just politically, it will pay dividends for everyone going well into the future. I believe that it is important for the Somali community not just to have right of access, but to have right of ownership. And in the mall, that is a critical feature. We can and should have a Somali-owned and run mall. We can do it in this city, and I'm behind it at 100%. magacaygu waa Cabduqaadir Yaasiin waxaan la shaqeeyaa Cabdi Warsame ama si aad nagu barateen ama nagu taqaaniina markasta annagu cidii ummadan wax u qabanaysa community-gan ayaan la shaqeynaa iyadoo aysan wax ku dhishana ku xirnayn waxaan maanta ku faraxsanahay Cabdi Warsame inuu endorse gareeyay Jacob Fry uu endorse gareeyay Cabdi Warsame haddaan runta cadeeyo aniga Jacob Fry waxaan ku bartay meesha halkan aan taaganahay waa xaafadda Sidar ee Soomaalida halkan aan ku bartay Jacob Fryna markasta oo Soomaalidu ay doorasho leedahay ama ay rabto inay wax qabsato waa nin ku dhex jira sida arkaysaan buu Soomaali ugu hadlayaa haddaba waxaan idin leeyahay Soomaaliyeey lugahayaan la isku dhigin Cabdi Warsamana Soomaaliyeey wuxuu rabaa gumaysiga inuu idinka saaro Soomaaliyeey wuxuu rabaa in uu horumarkiinu rabaa Cabdi Warsame iyo Jacob hal la taageero Cabdi Warsame Cabdi Warsame waxa uu la tartamayaa waxa dhigaya Sabri uu la tartamayaa Sabri baa ka dambeeya lacag ku bixinaya fangareynaya soo garan maysaan marka Cabdi Warsame hal la taageero si gumaysiga maxaa ku raada carabkan leh waaxid ximaar kamis waaxid ximaar gows buu yiraahdaa Soomaalida xataa wuxuu ka dhigay dameer buu ka wada dhigay warba waliga gumaysi baan ku jireynaa war gumaysiga aynu ka baxno oo aynu nolol qabsano oo wax samaysano marka Soomaaliya insha Allah Cabdi Warsame wuu idin hiiliyay waad aragtaan jidadkii waad aragtaan maxaan ku raadayay nadaafadii waad aragtaan shaqooyinkii wax walba Cabdi Warsame la taageero guul insha Allah. Good evening. My name is Edward Reynoso. I'm the political director for the Teamsters Union. Teamsters Union is the largest labor union in the state of Minnesota and across the country, one of the largest labor unions. We've, no question, there's two candidates that really stick out for us on issues that are important to workers across the state of Minnesota, but most importantly in the city of Minneapolis. We've been able to not form friendships, but partnerships with both Abdi Warsame and Jacob Fry. No question that these two gentlemen will lead our city forward and make some changes that really need to be made. If we want to address some of the issues with regards to disparity in wages for communities of color, disparity of home ownership, disparity of education, this is what it's all about, educating people on what's going on out there and how these two can make a difference in the city of Minneapolis. There's no question, as a labor union, we're adamantly in support of both of these two candidates, and we believe will lead the future of the city of Minneapolis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaa la yiraahdaa magacayga Samakaab Xuseen. horeyna waxa uga tartamay magaalada St Paul waa magaalo madaxda Minnesota waxaan halkan maanta iskugu nimid hadaanu nahay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota inaan ku taageerno Jacob Fry waa nin dhalinyaro waa nin firfircoon waa nin magaaladan wax ka qabtay lana shaqeynay duqa magaalada Jacob Fry wax badan ayuu ka bedeli doonaa ballanqaadyo badan ayuu bulshada Soomaaliyeed u ballanqaaday marka waxaan rabaa inaad hadaad tihiin Soomaalida degan Minneapolis inaad taageertaan Jacob Fry hadeerna waxa wax yar ka hor press conference inta ku suubiyay waa Cabdi Asaga bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Minneapolis way iskugu soo baxeen waxayna dhaheen codka Soomaaliyeed iyo East Africanka qowmiyadaas inay wada taageeraan Jacob Fry maxaa lagu taageerayaa waxa lagu taageerayaa waxyaalo badan ayuu la qabtay duqa magaalada degmada lixaad Cabdi Warsame hadeerna wuxuu ballan qaaday haduu noqdo duqa magaalada Minneapolis in uu moolkaasi hawshaasi wax weyn ka geysan doono
oo sida ugu dhaqsaha badan la dhisi doono maxaa yeelay bulshadeena Soomaaliyeed laba mool baa ku yaala Minneapolis labada moolna had iyo jeer sida loogu handado sida loogu dhibaateeyo dadkeena dhibaatooyin badan bay kala kulmeen waxa la gaaray waqtigii bulshada Soomaaliyeed ay yeelan lahaayeen mool ay iyaga leeyihiin oo ganacsatada Soomaaliyeed ay leeyihiin sida daraadeed taageera ninkaas waxa kale oo taageertaan gudoomiyaha degmada lixaad Cabdi Warsame magaalada Minneapolis sida Riverside area-deeda ka soo tartama markiisa labaad ayuu rabaa asagana inuu ku soo noqdo waa u jeedaan magaaladan Minneapolis iyo degmada uu ka soo jeedo sida wax uga bedelay sida daraadeed wax qabadkiisa asagana ku taageera mar labaadna waxa uu rajaynaynaa inuu guuleysto. Hi, I'm Sheila Delaney, and you asked why it makes sense to me that Abdi and Jacob are working together. Well, first of all, they formed a great friendship and worked together to do so many great things, including the Opportunity Center, including all the things that Jacob has done in the Third Ward. But the thing that makes sense about Abdi endorsing Jacob and Jacob endorsing Abdi this time is because the issues facing immigrants are so critical, and Jacob and Abdi know how to address those issues in particular. So that's what makes sense to me.